Ustedes mismos lo dicen, ¿no? Eso es un sueño, ¿no? Que lo vamos a volver realidad el día viernes. Hemos entrenado muy duro para esto, no solamente estos meses del campamento, ¿no? Sino todo desde siempre, desde que empecé a entrenar artes marciales mixtas, he esperado este momento y estoy listo. It's just like vai em português ou vai em inglês, Rafa? I think both. Okay. So, first of all, it's exactly what you guys said. It is such an important card, something that I've been training a lot, not just in this particular camp, but actually been training all my whole life. I mean, it is a dream come true. This is a dream for a lot of fighters to actually be featured in such a card like this, and I'm ready to go. Realmente, como eu falei, como vocês já mencionaram, é um evento especial, um evento para o qual me preparei muito, não só nesse acampamento, não só nesse treinamento para essa luta, mas também ao longo da minha vida. Estou preparado e estou pronto para sexta-feira. E olhando na hora da luta ali, quais são as vantagens que você acha que você tem sobre o Gabriel e o que os fãs podem esperar da luta? Un poco ahora una pregunta en dos más o menos. Primero de todo, mirando a cómo está esa pelea por el papel, ¿cómo ves ventajas en contra de Gabriel? ¿Cuáles son sus ventajas? Y también, ¿qué puede esperar la ficción este viernes, una vez que te van a estar ahí todos mirando? La afición puede esperar una guerra, ¿no? De principio a fin. La primera pelea fue una pelea muy buena, ¿no? Esta vez siento que va a ser mucho mejor, más intensa en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el grappling como en el striking. Va a ser una guerra, ¿no? Estoy feliz de compartir el octágono una vez más con Gabriel y sé que se ha preparado muy fuerte, ¿no? Igual que yo y estamos listos, estamos mentalizados, en verdad, listos para dar un gran show, ¿no? El viernes. Solo una segunda parte de la pregunta, o sea, que fue la primera. En términos de ventajas tuyas en contra de Gabriel, ¿qué ves de ventajas? Soy cinturón negro de lucha libre, tengo un grappling muy bueno y lo voy a demostrar el viernes, ¿no? Igual que al striking ya lo han visto, igual va a ser una pelea muy buena, ¿no? De artes marciales mixtas. So first and foremost, I mean, it's gonna be a war. It's gonna be a war. The first fight was great. I think it was really good. I think we should expect an even better fight now. We're talking about better not only in grappling but also in striking. I think Gabriel prepared as much as I did, as hard as I did, and I think it should be a great fight. Now, to the first part of the question, I have my credentials in wrestling. Some that has a black belt. I'm also ready for any kind of fight, and I think I'm ready to go for the fight. Primeiro de tudo, vai ser uma guerra. Vai ser a primeira luta, como a gente sabe, foi muito boa. Acho que foi muito pegada. Eu acho que a segunda, então, vai ser melhor ainda. Não só em grappling, mas também em termos de trocação. Aí eu acho que o Gabriel se preparou tanto quanto eu para essa luta. E eu acho que vai ser uma guerra, como eu mencionei. Em termos de vantagens, em termos de luta livre, estão falando que eu tenho todos os credenciais possíveis aqui. E também estou muito pronto para trocar com ele. Yeah, Tony, you want to move on to the other folks? Yes. All right. Perfect. Gabriel Gonzalez, start us off, please. Yeah, just a first question for Gabriel Braga. Just want to ask him about how much he's benefited from the extra time. Obviously, regular season and playoffs is 2 months. He's going to have had almost 3 before this fight with Pinedo. Gabriel, o quanto você se beneficiou do tempo extra, obviamente, com temporada regular e playoff, você está tendo o quê? 3 meses aí para se preparar para essa luta. O quanto que você sente que você se beneficiou desse tempo extra, do tempo adicional para você treinar? Cara, eu já tô pronto desde o começo do ano, entendeu? Então, eu venho batalhando minha vida toda, esperando só essa oportunidade, e eu agarrei ela numa tal forma que tô provando todas as lutas aí que eu cheguei para ser campeão. Então, eu tô sempre pronto, cara. Eu tô sempre pronto, independente do tempo, 2, 3 meses, eu vou estar pronto, muito bem condicionado para lutar com qualquer atleta. Well, I've been ready since the beginning of the year. Tell you, I mean, that's pretty much fact. I've been preparing my whole life. I mean, I had this
this opportunity, I just grabbed it by the horns. Ready to go, ready to be a champion, and I'm ready to go. And it doesn't matter. I'm always ready. It doesn't matter if it's a month or two. I'll be always ready for fights. Once again, for Gabriel, both you and Pinedo, this has really been a breakout year. Obviously, to have a big year in a big promotion. For yourself, would you still feel it's a success if you do not win the title, or do you need to win this fight on Friday in order to complete this career year? Gabriel, o ano que você teve, não só para você, mas para o Jesus também, o ano tem sido bom e apesar de, digamos assim, que o resultado não seja o esperado nessa luta, você acha que você já teve um ano produtivo, assim, para realmente coroar esse ano, para fechar com chave de ouro, tem que sair como campeão? Cara, eu já sou um campeão, já somos um campeão só de passar por esse processo e subir lá no cage e dar um show para todos vocês. Então, buscamos sempre a vitória e o melhor resultado, mas o que acontecer, vamos estar pronto para dar um espetáculo. I'm already a champion. We're team here is already a champion from going through this process. I'm always looking to be a champion, and it doesn't matter what happens. When I'm going up there and step into the cage, I want to put on a show for you guys. And then just one small one for Pinedo, just obviously with the fight 5 days out, big fight of his career. How's he feeling with the emotions now that it's finally fight week? Y para vos, Jesús, ahora 5 días de la pelea, se acerca la fecha. ¿Cómo te sientes en lo que es probablemente la pelea más importante de tu vida? Me siento tranquilo, totalmente enfocado para la pelea. Es una pelea más, ¿no? Sé que es una pelea muy importante, ¿no? En mi carrera, pero lo tomo como una pelea más, es un desafío más. Todas las peleas para mí son de suma importancia, ¿no? Y al igual que Brendan, al igual que con Bubba Jenkins, el entrenamiento ha sido igual, ha sido intenso todo el año, ¿no? Y estoy listo para llevar esa victoria a casa, ¿no? Y para dar una guerra de principio a fin. Listen, I'm chill, totally focused. It's one more fight. I know it is a really important fight and a really important card. But I'm taking this as one more fight, and this is what you need to do. This is what I did against Brandon. This is what I did against Bubba Jenkins. I mean, you still take it and train it one more fight, but I'm ready to put on the best fight in my career. Eu tô tranquilo, completamente focado. Eu sei que eu não tô tratando como mais uma luta. Obviamente uma luta muito importante, mas ela tem que ser mais uma luta em termos de treinamento. O treinamento e a preparação para essa luta foi igual ao que eu fiz para o Brandon, como foi para o Bubba Jenkins também. É focar, e eu tô pronto para botar um show aí para todo mundo e mostrar para todo mundo na sexta-feira. Tony, just so I have the same questions to Gabriel, because I thought we were doing first Jesus, then Gabriel. Gabriel, fala o que significa para você lutar nesse evento agora, que é o evento mais importante, o campeonato, a busca por esse cinturão, o prêmio que é inigualável no mundo do MMA. Conta como é que tá o coração, como é que você está se sentindo para essa luta e para esse evento, né, tão importante. So that I have Gabriel, só para todo mundo. Claro, desculpa, irmão. Okay, so that everybody gets this, it's just that we thought that with both questions would be just kind of first Jesus and then Gabriel, but thank you, Rafa, for actually doing this. So the same kind of line of questions that we did for Jesus. Can you discuss actually what it means, Gabriel, to actually be fighting on a championship card, to actually fighting in such an important event? How's the heart? How are you feeling before this fight? Por favor, Gabriel. Cara, eu me sinto muito bem, cara. Nunca me senti tão bem para uma luta. Treinei muito bem, minha mente tá 100%, meu corpo tá 100%. E como você falou, eu lá do começo do ano, quando eu lutei no Challenge, cara, eu comentei com um amigo e ele falou para mim, cara, tu tem que ver a final é linda, é com a luva dourada, muda um monte de coisa. E, pô, cara, desde quando ele falou isso já não sai da minha mente. Pô, continuamos batalhando muito duro e sendo grato todos os dias, correndo atrás. E hoje estamos aqui, cara. Eu me sinto ótimo. Não tem
como eu tá me sentindo mal com uma oportunidade dessa. Feeling great. I felt so great in my life, feeling 100%. And, it's just like we said, like I was talking to a friend in the start of the year when things were happening and, things were materializing. I was like, dude, you should see the finals are amazing. Like you're talking about, like, it's a whole different environment. The Golden Globes are out. It's just a different kind of spectacle. How can I not feel the greatest of the year? How can I not feel the best for this event? So I'm ready. And feeling great about it. E só para finalizar do mesmo jeito que eu tinha perguntado para o Jesus, qual você acha que são as suas vantagens? A gente sabe que você já lutou com ele, já venceu, e agora é uma segunda luta. Cada luta é uma luta, né? Mas quais são as suas armas melhores para conseguir sair com essa vitória na sexta-feira? And also, Cara, can you discuss desculpa. Tranquilo. Can you discuss some advantages that you possess against Jesus? I mean, we know that you've gone through this before, you fought him before, you won, but what are your weapons? What are your advantages? Por favor, Gabriel. Cara, eu acredito que essa luta vai ser uma luta muito boa e muito diferente da primeira. Os dois atletas, como eu e como ele, tivemos bastante tempo para se estudar e para treinar, entendeu? Coisas que na primeira luta a gente não teve. Então eu acredito que vai ser um espetáculo a mais para todos vocês. I think it's going to be a very good fight. I think it's going to be different than the first. I think it's going to be. We've had a lot of time to study each other, unlike the first fight, and I think it's going to be a spectacle for all. Para ti, Jesús, una buenísima pelea. Creo que va a ser diferente y distinta de la anterior. Creo que nosotros tuvimos más tiempo, más que la última pelea, de estudiar uno al otro, y creo que va a ser un gran show para todos. Favor. All right, Tony, if you want to move along. All right, Euro. Bueno, esta es para Jesús. Don Davis estuvo en una entrevista en el MMA Hour y te llamó el Rocky Balboa de la vida real. ¿Cómo se siente oír eso? This is for Jesus. Don Davis was actually in the MMA Hour and said this is the real life Rocky Balboa. Don Davis estava na MMA Hour essa semana e falou que Jesus é o Rocky Balboa da vida real. Jesus, por favor. Contento, ¿no? De que me hayan dicho eso. Rocky es una película que todo el mundo ha visto de niño, ¿no? Es una película muy inspiradora, ¿no? Y nada, simplemente contento por ese halago. Para mí es un halago y estoy listo, en verdad, para el viernes, ¿no? Para dar una pelea más a los Rocky Balboa. I'm very happy with this, receiving this kind of praise. I mean, Rocky is something that we've all watched since we were kids. It's a very inspiring movie, and I mean, nothing more than just happy and hoping to actually give you a Rocky style fight on Friday. Why not? Muito feliz. O Rocky é um filme que todo mundo viu desde criança. É muito inspirador. E claro, porque como não ficar contente com a referência dessa, e espero dar uma luta à la Rock para vocês na sexta-feira. Y obviamente ustedes tienen una pelea bien competitiva en abril en Las Vegas. ¿Algún momento pensaste que te ibas a encontrar con Gabriel otra vez en la final? And obviously you guys had a very tough fight in April in Las Vegas. At any point during this year or afterwards, did you think you were going to actually see Gabriel in the finals? Obviamente vocês tiveram uma luta pegada em Las Vegas em abril. Em algum momento passou na tua cabeça que você ia encontrar o Gabriel de novo na final? Sí, no sabía que iba a ser en la final, ¿no? No había forma de saberlo, pero siempre quise, en verdad, una revancha con Gabriel. Fue una pelea muy buena, sentí que la pelea estuvo muy cerrada, ¿no? Y en verdad podría haber sido en la final, podría haber sido en cuartos de final, o quizás el próximo año, pero sabía que esta pelea se tenía que dar sí o sí, ¿no? Tarde o temprano. I didn't know
obviously. I mean, there's no way to know when you're going to meet someone, but I knew this was going to happen. I wanted the rematch. It was a very tough fight. It could have been, anytime, quarterfinals, semifinals, doesn't matter. But at the end of the day, it's in the final. So always wanted to see to cross paths with him. Eu não sabia quando seria. Obviamente não tem jeito de saber quando que você vai se encontrar de novo com o oponente. Eu sabia que isso ia acontecer. Foi uma ótima luta, foi uma luta muito pegada. Mas eu queria a oportunidade de revanche. E que bom que vai ser na final. Y última para Jesús. Para ti, ¿qué significaría traer el campeonato mundial de vuelta a tu país en Perú? Last question for Jesus. For you, what would it mean to actually come back to Peru with the championship? O que significaria para você, Jesus, voltar para o Peru sendo campeão? Sería cumplir un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad, tanto trabajo, tanto esfuerzo de muchos años, ¿no? Viéndose reflejado el viernes. Como lo dije en una entrevista, cuando llegue a casa, ¿no? Con el cinturón y vea la sonrisa de mi padre, vea a mi equipo contento y mostrarle a todo un país que los sueños se pueden hacer realidad, todo habrá valido la pena, ¿no? Busco eso, en verdad, estoy buscando la gloria. So I mean, I would be making a dream come true. I mean, all the work and all the effort that I put in there. I mean, as I said this, if I, get home and go home with that belt, I mean, to actually show that to my dad, show that to the team, show it to a country that you can make a dream come true. Let's go for glory here. Seria sonho realizado. Seria tornar sonho realidade. Depois de todo o trabalho, depois de todo o esforço que eu coloquei para chegar onde eu cheguei, eu falei para todo mundo chegar em casa, voltar para casa, mostrar esse cinturão para meu pai, mostrar para a equipe, dividir isso com um país e saber que você pode realmente tornar isso uma realidade. Então, o negócio é a glória, sexta-feira. All right, Neri. Bueno, empezar con Jesús. ¿Hay un sentimiento de venganza contra Braga por lo que pasó en la primera pelea? Empezamos, so let's go English here. What is the feeling, first of all, for Jesus, what is the feeling right now? Is there a feeling of revenge because of the first loss? Is that where you're going? Is that your mindset going into this fight? Jesus tem sentimento de vingança por conta da derrota na primeira luta? No, para nada, hay un sentimiento de venganza, como lo dije, ¿no? Es una pelea más, una pelea importante como todas las que tengo, ¿no? Como todas las que he tenido, no tiene nada que ver con una revancha, ¿no? Para mí esa es una página volteada, ¿no? Siempre volteo las páginas, gane o pierda, siempre busco la pelea siguiente, ¿no? Y estoy enfocado ahora en la pelea que viene y lo que pasó en abril simplemente quedó atrás. There's no way feeling of revenge. It is one more fight. It is an important fight, but no feeling whatsoever. It's a page that I turn. I try to turn pages and move on to the next chapter and move on to the next fights, and that's what it is. De maneira nenhuma não tem sentimento de vingança. Isso é mais uma luta, claro, muito importante, mas mais uma luta no sentido de que é uma página virada. É sempre assim que eu faço, é uma página virada, eu vou para a próxima luta e é isso, eu deixei essa derrota para trás. ¿Y cómo evalúas a Braga como peleador? ¿Vas a cambiar algo de la primera pelea para esta? And how do you see Gabriel as a fighter? Are you going to change anything from the previous fight to this one? Como é que você vê o Gabriel como lutador? Você vai mudar alguma coisa da luta anterior para essa? Voy a buscar la pelea de principio a fin, ¿no? Desde que suena la campana, no va a haber tiempo de descanso para esta pelea, ¿no? Voy a buscar la lucha libre, van a ver mi lucha libre brillar ese día, en verdad. Todo, como digo, va a ser una pelea muy buena, tanto en el striking como en el grappling. Como lo dije, no soy cinturón negro de lucha libre y ese día lo voy a sacar a relucir, ¿no? I'm going to be looking for a fight from start to finish. Just not let the pressure up from the opening buzzer. I'm just going to go for it.
You're going to see my credentials in wrestling. You're going to see my grappling, also striking. So I'm going to be looking for a fight from start to finish. Vou buscar a luta do começo ao fim. Não importa o que aconteça, eu vou começar a partir da hora que eu escutar que começar, que soar aquela campanha, eu vou começar, eu vou atrás da luta, buscar a luta. Ele vai ver minha luta livre, ele vai ver as credenciais que eu tenho, ele vai ver também minha trocação, sempre buscando a luta. For both of them, there is obviously a title in game, but also $1 million. Do you have, both of you, do you have any plans for the $1 million already? Este é para ambos, é para os dois. Então, vamos começar com você, Gabriel. Vamos começar com o fato de que tem um título em jogo, mas também tem $1 milhão. Quais são os seus planos com esse milhão? Só un segundinho y falar para Jesús. Entonces, Jesús, igual la pregunta después que Gabriel la conteste, obviamente que hay un cinturón ahí que está en juego, pero también $1 millón. Hay planes para ese $1 millón. Te doy tiempo para pensar mientras Gabriel contesta. E aí, Gabriel, vai fazer o quê? Então, cara, esse milhão, ele tem que ser muito bem pensado, entendeu? Esse milhão já vai mudar muita coisa e é o que eu busco minha vida toda. Mudar minha vida e a vida da minha família, entendeu? Eu quero pegar aquele cinturão e quero pegar aquele cheque para começar essa grande mudança que eu sempre batalhei minha vida toda. Well, this million has to be really well thought. What we're going to do with it is going to change a lot. It's going to change my whole life. My family as well. What I want to do is just get that belt and get that check and change my life. Jesús. Siempre he dicho, desde que empezó el Grand Prix, el torneo de este año, el $1 millón, obviamente sí es bueno, no me importa, como a todo el mundo le importa, pero yo no estoy buscando el $1 millón, estoy buscando la gloria, ¿no? Estoy buscando llevar el campeonato mundial para mi país y hacer historia, que mi nombre esté escrito para toda la vida, ¿no? Eso es lo que busco, yo estoy buscando algo que no se puede comprar. So I said this ever since the Grand Prix started. The $1 million is great, but I'm not looking for that. I'm looking for glory. I'm looking for that belt. I'm looking for, to bring it back to my country. I'm looking for history, and money cannot buy that. Desde que o GP começou, eu tô falando para todo mundo, o milhão é ótimo, mas não é isso que eu tô procurando. Eu tô procurando pela glória, eu tô procurando pelo cinturão, eu quero o cinturão, eu quero levar de volta para o meu país, eu quero fazer história. Dinheiro não pode comprar isso. Obrigado. Nada. Do we have any more questions while we have these guys here? I'll have one for Gabriel. Obviously, you beat Marlon Moraes this year in his final MMA fight. I just wanted you to touch up on that, how it felt, to be the last guy to stand in front of him. Só uma pergunta para você, Gabriel. Você, obviamente, foi o último a lutar e ganhar do Marlon Moraes. Como é que foi para você lutar contra ele, ser o último cara que tá na frente dele? Cara, pra mim é um prazer enorme, cara, em dividir o palco com um cara em que eu vi lutar pequeno, entendeu? Então, pra mim foi uma honra em poder dividir o palco com ele e ainda mais na última luta dele, né? Então, isso vai ser lembrado pra minha carreira o resto da minha vida. So to me, it is, it's a pleasure, it's an honor to actually be able to share the stage with a guy that I saw fight since I was a kid. It's something that I'm going to remember for the rest of my life. Para tú, Jesús, lo que fue mencionado de Marlon Moraes, sea un placer, un honor compartir este escenario con alguien que vi pelear Marlon Moraes desde chico y va a ser algo que voy a acordarme toda mi vida. Awesome, thank you. Acho que para encerrar, eu queria falar pro Gabriel. Rafael, tem o José até tá com a mão levantada. Ok. Go ahead, José. I'm sorry. Jose, can you hear us? Oh, my bad. Here you go. Jesús, ¿cómo va esta preparación para esta semana? Para ti, ¿cómo va el peso? La última vez no fue como tú quisieras, pero ¿cómo va todo esta semana?
For Jesus, well, how's the preparation for this week? How's the weight? How's fight week going for? I understand the last time it wasn't it didn't come with the result that you expected, but how's the week? Pro Jesus, como é que tá a semana? Como é que tá a preparação? Como é que tá o peso? A gente sabe que o resultado não foi o esperado da última vez, mas como é que tá para essa semana, tua semana de luta? La preparación está perfecta, el peso estoy bien, estoy aquí ya en Estados Unidos hace un par de semanas, ¿no? La vez pasada no pude dar el peso por un tema de vuelo, ¿no? El vuelo se retrasó, fue muy retrasado, pero ahora estoy muy bien. Como digo, estando en Estados Unidos, aclimatándome, sabemos que el frío y todo, ¿no? Estoy en verdad perfecto para el pesaje y para el viernes, que es la pelea. Everything's going perfect. Weight is good. I'm already in the U.S. Been here for a couple weeks to prepare. Last time, I mean, it was really tough because of there were flight delays in a lot of situations. It was really good to actually come here, just kind of get used to the situation, and especially the fact that it's cold right now. So I'm ready for Friday. Tudo perfeito. O peso tá perfeito. Já tô aqui nos Estados Unidos faz 2 semanas. A última vez teve alguns atrasos aí de voo que causaram alguns problemas, mas dessa vez já tô aqui já me acostumando com o frio um pouquinho, mas estou pronto para sexta-feira. ¿Por qué ves que esta semana o esta pelea contra Gabriel va a ser diferente que la última? Why do you think that this week and this fight against Gabriel is going to be different than the last one? Por que você acha que essa semana e essa luta vai ser diferente da última vez contra o Gabriel? Simplemente porque soy otro tipo de peleador, al peleador que de principios de año. Soy otro peleador, tanto mentalmente como físicamente. Estoy listo para el viernes y simplemente se va a ver, ¿no? El viernes se va a ver todo el avance que he tenido este año y la mentalidad que tengo, ¿no? Yo estoy yendo a ganar esa pelea. Because I'm a different kind of fighter since the beginning of the year. I'm a different kind of fighter mentally. I'm a different kind of fighter physically. And you're going to see this different mindset that I have since the beginning of the year. And you're going to see that on Friday. Basicamente porque eu sou um lutador diferente. Eu sou um lutador diferente esse ano, mentalmente, fisicamente. Let's go. E vamos ver, e vocês vão ver, perdão, e vocês vão ver essa mudança de mentalidade na sexta-feira que eu tô esse ano.